Okay. Okay, Assalamualaikum. And a very good afternoon. Okay. Waalaikumsalam. Can I see your faces? Boleh turn on camera for the woman kalau you tak pakai tudung tak apalah. For the Muslim. Okay, good. I just want to see my faces, my student faces sebab saya tak kenal you all. This is first time jumpa kan? Okay, good lah. Cantik semua. Pretty, handsome semua. Gorgeous. Tak kisahlah you duduk mana, dalam bilik ke, bilik air ke, whatsoever. Alright. So now, you all dah tengok video kan hari tu? Video chapter yang lecturer, dia macam ni, subjek ni. Oh, before that, is there any international students here? Any international students here for this section? No? Okay, if that the case, can I use bi-language, English and Malay? Okay, everyone understand Malay and English, right? Alright, good. Okay, so now, before we start our lecture, so for the Muslim, we start with Kitab Al-Fatihah. Okay guys, so can you see my view? My screen, chapter 1 polar coordinates. Alright? Yes, Doctor. Okay, good. So we will start with subtopic 1.1 Parametric Equations. Alright. Basically, for this subtopic, we're going to learn about graph sketching for parametric equations. Alright. Ada dua method kan? You all dah tengok video kan? There are two methods. So what are they? By plotting. Okay, by plotting, yes. By plotting, you have to use table, right? Yes. Okay. And then we also also have by eliminating t. Okay, by eliminating t. So I'm pretty sure that by the first method, plotting, everyone will comfortable with the method. Plotting, you plot lah, masukkan nilai t whatsoever tu kan. Okay, so for today's lecture, I will focus on eliminating t. Okay, by eliminating t, so we can look at the exercise 1.1. Okay, I will go to the simplest example first, all right? The simplest one, the straight line, okay? Straight line graph. Okay, number one, we focus on straight line first. Actually, guys, in order to sketch straight line, we can have a few methods. Okay, you can have gradient methods, y equals to mx plus c, right? And then you also can have intercept form. Okay, intercept form. This is what you learn in secondary school. But now I would like to teach you the intercept form. Intercept form is something like this. Oh, before that, please jot down everything. Okay, make sure you ada kertas, you ada pen. So nak you catat semua yang kita belajar hari ni. Jangan tengok je dekat screen tu. Tak nak lah. Jangan tengok dekat kawan awak pula. Tengok pada screen yang saya share ni. Okay, habis datang tengok muka kawan je. Saya ni first day ni saya nak tengok muka student tu je, saya suruh awak turn on camera. Jadi pasangan pula. Okay. So now, by using intercept form, we will have something like this, guys. Y over, okay, before that. X over A plus Y over B equals to 1. Okay, this is in general equation for a straight line by using intercept form. So bila kita nak lukis graph, what we should do here is we will have X coordinate here and Y coordinate here. So X equals to A here and Y equals to B right here. Okay, so what we should do now, we will have this straight line. Settle. Okay, for example, let's say sketch.
Okay, kenapa saya ajar intersect form ni guys? Benda ni sangat berguna sampai di end of semester. Especially when we want to plot the surfaces, plane. Okay, yang melibatkan 3D. Benda ni sangatlah berguna. Okay, so make sure you faham guna kaedah intersect form ni. Let's say the question asks you to sketch 2y equals to 8 plus 4x, like this. Okay, so now by using the intersect form, first step is you have to bring all the variables to the left hand side. Okay, bawa semua variable ke sebelah kiri, so we will have solution. Ini saya guna kaedah intersect form So intersect form, we will have 2y minus 4x equals to 8. Guys, sorry, hujan dekat luar. Sebab saya dekat UMP gambar ni hujan. You all sorry lah kalau bising sikit So intersect form, next, bila kita dah kumpulkan satu side variable, what you should do is, you nampak perkali 8 kat belakang ni, you have to divide everything by 8. Okay, we need to make sure that sebelah kanan jadi 1. So you kena bahagi semua sekali dengan 8. And then we will have 2y over 8 minus 4x over 8 equals to 1, like this. So now we will have 2 bahagi 8, so y over 4 minus x over 2 equals to 1. Okay, now bila dah bentuk macam ni, okay, bila dah tukar bentuk macam ni, automatically we can sketch the graph. Alright, so we will have x, we will have y equals to 4. Okay, now be careful sebab x ni dia ada negatif. So bila x tu negatif, it should be on the right or left? Left. Right or left? Left The coordinate negative tu? Left. Left, yes. Left. So negative 2 here. Therefore, just connect these two coordinates, then you can get this straight lines. You all pakai pembaris lah Saya iPad ni tak ada pembaris. Yang saya ingat sikit. You all pakailah pembaris straight line Okay, that's it. So now, let us try question. Okay, let's say question number 1. Kita ambil yang paling simple lah. Exercise 1.1. Question number 1. X equals to, sekejap X equals to 3t minus 5 and then y equals to 2t plus 1. Okay. Dah kenapa pula? Sorry lah guys. Sekejap Okay, so now kalau guna plotting, kita buat table lah macam biasa. Okay, but now saya nak show solution by eliminating t. Right? Okay, first step, you need to identify your t. Okay, identify your t. So which one you nak ambil? You nak ambil daripada x kan ataupun daripada y? Tak kisah mana-mana. Alright, it's up to you. Let's say we take from x. Okay, so from x we have x equals to 3t minus 5. So 3t equals to x plus 5, right? So we have t equals to x plus 5 over 3. Okay, now we need to substitute this, in y. So we will have y equals to 2 times t. So t is x plus 5 over 3 plus 1. So we will have y equals to 2 over 3x
plus 10 over 3 plus 1. Okay, so y equals to 2 over 3x plus 3 times 3 over 3, so 13 over 3, like this. Okay, now we want to sketch this line. Okay guys, ini nama dia. Okay, this is actually rectangular equation. So let's say dalam quiz ataupun test nanti, soalan tu tanya, find the rectangular equation by using eliminating t. So maksudnya you kena cari equation yang melibatkan variable x dan y. Okay, so this is the rectangular equation for this case lah. Okay, now what we should do here, kita nak guna intersect form tadi tu. Intersect form. Oh, before saya terlupa, guys. Kalau you dah beli modul kan, sebenarnya apa yang saya ajar tadi, intersect form tu, kita letak dalam appendix modul tu. You pergi page belakang sekali. Ni kita ada ajar lah cara teknik plotting graph revisions, okay? So dekat appendix dalam buku modul tu dia ada ajar lah. So saya nak tekankan intersect form lah untuk straight line. Yang slope form ni you dah belajar masa SPM kan, sekolah menengah. And then standard form pun biasa lah. So for this level, for this course, it's better for us to use intersect format. It's the easiest way lah. Okay, so now let us proceed. Y minus, okay, bawa sebelah kiri semua variable, y over 2 over 3x equals to 13 over 3. And then next step, kita kena bahagikan dengan 13/3 semua sekali kan. So y over 13 over 3 and then minus 2 over 3 ni. 2 over 3 you darabkan dengan ni bahagi kan. Okay, lah step by step. 3 over 13. 2 over 3 bahagi ni x kan, bahagi 13/3 equals to 1 like this. Okay, so saya pakai marker pen merah ni, 2/3 you bahagikan dengan 13/3 is 2 over 3 multiplied by 3 over 13, right? Right. Ni bahagi. Sorry lah guys, saya ni sebenarnya tak biasa sangat guna iPad, tulisan buruk sikit. Kalau kat whiteboard cantik sikit. Okay, so now we can cancel this, right? So we have 2 over 13. Am I right? Yes. Agree with me now? Agree. Agree. Okay, so now kita proceed dekat sini, y over 13 over 3 minus 2 over 13. 2 over 13x equals to 1. Okay, so kita kena make sure benda ni guys, benda ni dia dekat bawah x. Sebab dia per kan tadi, intersect form. So bila dekat bawah, you jadi macam ni. Yang ni memang dah cantik dah, dia memang dekat bawah, 13/3. Yang ni dia kena ditolak x over 13 over 2, like this. Equals to 1. So automatically, we can sketch the graph straight away like this. X and Y. So sekarang ni yes, X negatif lagi. So buatlah negatif 13/2 kat sini. And then Y 13/3. So this is the line. Okay, now orientation. Orientation tu apa? Tengok dalam video, you dah belajar daripada video YouTube hari tu. What is orientation? What do you understand about orientation? Increase in T. Okay, orientations, okay, that's good, a good trial. Orientations means direction of increasing T. Arah apabila nilai T meningkat. Okay, so now kalau kita guna plotting, kita boleh tengok daripada table tau, dia meningkat ke menurun directly from the table. But if we use eliminating T, kaedah yang saya buat petang ini, how do we know the direction is, you fikir logik lah, kalau you increase values of T dekat sini, nampak tak nak panas
ni, warna pink color ni. Okay, secara logik, kalau nilai T makin meningkat, what happen to X? Increase or decrease? Increase, yes, increase. Okay, and then now Y, kalau T increase, what happen to Y? Increase. Increase juga, yes. So, secara logiknya, bila T increase, X increase. X yang increase adalah ke arah sebelah kanan and then Y yang increase adalah ke arah atas. So, it's gonna be an upward. Okay, upward orientation. So, this is the orientation. Anak panah tu. Okay. So, that's it, complete. Now, dalam soalan ni, guys, in this question, dia tak ada interval. Okay, we don't have this. Setengah soalan dia ada macam ni kan. Ini nama dia interval. Kalau dia bagi interval, bermaksud you kena sketch betul-betul memenuhi nilai A dengan B ni. A ni adalah starting point and then B adalah terminal point. So maksudnya lukisan kita dalam skala tu sahaja. You tak boleh lari daripada skala antara A dengan B tu. Tapi dalam soalan ni pula, dia tak bagi interval. So, bila tak bagi interval, terpulang. You nak buat panjang lagi pun boleh. You nak buat panjang lagi. You gembira dan lukisan. Panjang lagi. Tak kisah. Tak ada. It doesn't matter. Sebab in this question, we don't have any interval. So, you boleh panjang pun graf you. Tapi kalau dia bagi interval macam ni guys, you kena follow nilai yang dia bagi ni. Okay? So now kita tengok ada tak contoh soalan dalam exercise yang dibagi interval. Wait a minute. Okay, alright. Question number 10. Okay, question number 10, T minus 1, T plus 3. Question number 10, X equals to apa dah? T minus 1, T plus 3. Y equals to T minus 1, T plus 3. And then it said that the interval T is starting from 1 until 4. Okay, 1 until 4. 1 until 4. Okay. So, kena follow betul-betul lah T daripada 1 sampai 4. Maksudnya guys, kalau by plotting, you kena ensure okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay, biasanya 5 values pun dah cukup lah. So, T, X dengan Y, make sure starting dia T daripada 1 sampailah ke 4. Okay, so you bolehlah buat 2 kat sini. 2, 2.5 ke, 3, suka hatilah. Macam tu. Yang penting, starting dengan ending kena follow interval. You tak boleh kurang, tak boleh lebih. Understand? That's the restriction when you are given the interval. Kadang-kadang certain soalan tu kita bagi interval just nak test student. Faham tak konsep interval tu? Maksudnya masa yang berjalan daripada 1 ke 4 sahaja. Jangan keluar daripada lingkungan tu. Okay? Be alert. Kalau ada interval, kena follow interval. Okay, so by plotting saya tak nak campur. It's very simple. You just plug in values dalam table. Kita goes to by eliminating T. By eliminating T. Okay, so again, you nak ambil daripada Y boleh, daripada X pun boleh. Let's say daripada, you nak ambil apa ni? Daripada Y lah kita ambil tukar saja. From Y, we have Y equals to T plus 3, therefore T equals to Y minus 3. Okay, so T equals to Y minus 3, substitute in X. Substitute T equals to Y minus 3 in X. So we will have X equals to T minus 1. So X equals to Y minus 3 minus 1. So we have X equals to Y minus 4. Like this. Can you follow me? Okay, now, okay guys. Intersect form.
x minus y equals to -4. As I mentioned earlier, the value on the right hand side should be equals to 1. So what you should do, you gonna divide every items with -4. Okay, so x bahagi -4 dapat negative x over 4, negative y bagi -4 jadi plus y over 4 equals to 1. Get it? Okay, now lukis macam biasalah. Okay, lukis macam biasa. X, Y, X dia -4, Y equals to 4. So like this. Okay, tapi sekarang dia ada interval. Dia ada interval ni, tricky part dia ni. So kena follow interval tu. Okay? So bila nak follow interval, you tahu dah graf dia bentuk macam ni, keserunan dia macam ni. Sama ada panjang ataupun pendek lukisan tu adalah bergantung kepada interval. So kita kena, bila you eliminating t, what you should do, you just ganti yang starting dengan ending je. Okay, you just ganti yang starting dia t equals to 1. So when t equals to 1, you gantikan when t equals to 1. X equals to t minus 1. So 1 minus 1, x equals to 0. So we have y equals to t plus 3. So 1 plus 3, we get 4. So the coordinate here should be 0, 4. Ini starting point, the initial point. And then kita gantikan lagi satu ending point dia, t equals to 4. So x equals to 4 minus 1, we get 3. And then y equals to 4 plus 3, we get 7. So the coordinate here is 3, 7. So ada dua koordinat sekarang guys. 0, 4 dengan 3, 7. So 0, 4 kat mana 0, 4? 0, 4 here, right? Ini titik 0, 4. Saya pakai marker pen biru. Ni 0, 4. And then lagi satu, sampailah ke 3, 7. 3, 7. 3 should be here. Let's say this is 3. And let's say here is 7. So 3, 7. And this is 0, 4. 0, 4. So bermaksud, dia tak nak bahagian ni guys. So you boleh remove ni. Ni dia tak nak. So you boleh padam. Dia nak pendek tu je. Dia nak daripada sini sampai sini je. Daripada ni sampai sini je. Understand the use of interval? Okay, so you kena follow interval tu lah. Okay, now what's the orientation? Upward or downward? Upward or downward? When increasing, what happen? Increase. Upward, yes. It's very simple. So upward, yes. So this is the orientation. You jawab macam ni dah full mark lah. Biasanya dalam test soalan ni dalam 5 markah lah. Biasanya. Okay, that's for the straight line. Next, number 2. Kita recall balik quadratic equation or parabola. Okay, you all dah belajar ni, saya just nak recall balik je yang you all belajar sekolah menengah dulu tu. Okay, let's say we have y equals to x squared. And then let's say y equals to negative x squared. So this one, your graph would be, this is your x, this is your y. Graph kita smiley, senyum kan? Smile. Okay, y sebagai subjek. Alright, now kalau yang ni pula x and y sebagai subjek, dia adalah masam. Negatif kan? Okay, what if we have x as the subject? X equals to y squared. And then x equals to negative y squared. Okay, kalau tadi y sebagai subjek, you punya graph adalah pada paksi y, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau x sebagai subjek, you punya graph adalah sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okay, it's very simple guys. If your x is positive, kalau kat sini positif, dia akan menghadap ke arah positif x.
Okay, kalau dia negatif, dia akan menghadap ke arah negatif X lah. Ni X, ni Y. Macam tu. Okay, so for example, let's say I ask you to sketch, let's say X equals to 9 minus X squared. 9 minus X squared pula. 9 minus Y squared. Okay, what is the subject now? X ke Y? X. X, good. Okay, subjek ni adalah power 1 Ni X ni sebagai subjek. Okay, so bila X sebagai subjek, dia sama ada pada paksi X, kiri ataupun kanan. Nak tahu kiri kanan tu tengok mana? Tengok negatif ni. Tengok Y. Okay, Y, yes. So it's negative, right? So negative should be on the left. Okay, so now, bila dia on the left, X and Y. Okay, first kali kalau tak ada 9 ni, kalau X equals to negative Y squared, dia akan jadi kat sini kan? Betul? But now we have plus 9. Okay, positive 9 ni, plus 9. So plus 9 means you tambah ke arah X positive 9. So your graph would be like this. Okay, this is 9. Alright. So now, how do we know? Ini saya padam lah. So now, how do we know the coordinate here and here? So it of course lah, dia adalah when X equals to 0, right? So when X equals to 0, 9 minus Y squared equals to 0. So Y squared equals to 9. Therefore, Y equals to plus minus 3. So here should be 3 and here should be negative 3 like that. Okay, so ini in general lah. Let's do question exercise kita ni. Saya nak cari yang pelik-pelik sikit. Okay, let us do question number 12. Alright, question number 12. Question number 12. Square root t plus 1, 2 minus t. Okay, dia ada interval tak soalan ni? Okay, no interval. Alright, so bebas lah. Okay, now solution. Guys, this is the parametric equation. Let's say by eliminating t. Okay, by eliminating t, first step kita kena cari t. You nak ambil t daripada mana? X or Y? Which one easier? X. X. Biasa student dia akan ambil daripada Y lah. Sebab dia tak melibatkan square root ni. Student suka macam tu. Okay, let's say daripada Y. Sebenarnya both boleh tak ada masalah. Dua-dua boleh. Okay, so 2 minus t, therefore t equals to 2 minus y, isn't it? Okay, substitute in x. We have x equals to square root of t plus 1. So t equals to 2 minus y plus 1. So we will have x equals to square root of 3 minus y. Okay, now, since we have square root sign, we need to square both sides. Okay, so you can squarekan both sides. Then we will have x squared equals to 3 minus y, like this. Okay, so now jadikan kuasa 1 tu sebagai you punya subject. So right now we move y to the left hand side, y equals to 3 minus x squared. Okay, now this is the rectangular equation. Okay, rectangular equation. Alright, now kita nak lukis ni guys. Nak lukis
y equals to 3 minus x squared. Okey, subjek kita y. So dia adalah berada pada paksi y lah, sama ada ke atas ataupun ke bawah. So it should be upward or downward? Downward. Downward, because we have negative x squared. Okay, so dia ke bawah. Tapi dia ada plus 3. Okay, so bila plus 3 you naik atas. Asal-asal dia macam ni kan? Kalau tak ada plus 3, tapi sebab dia ada plus 3, so 3 kat sini, 3 tu jadi bucu dia. So dia adalah macam ni. Okay, understand? So now what's the coordinate here and here? Apa coordinate ni? So ini apabila when y equals to 0, right? Yeah, so square root 3 lah. So when y equals to 0, we have 3 minus x squared equals to 0. Therefore, x squared equals to 3. Therefore, x equals to plus minus square root 3. So right here is negative square root 3. Right here should be positive square root 3. Okay, now this question is a bit tricky. Why? Because in the original equation, we have square root sign. Okay, ni you kena alert guys, fahamkan betul-betul. Bila ada simbol punca kuasa 2 ni, ini bermaksud x must be always positive. Okay, x equals to square root of, which means that x must be always positive. So x hanya duduk di sebelah kanan. Understand? Bila ada square root sign dekat x ni, bermaksud x ni sentiasa positif. Kalau square root duduk kat sebelah y, bermaksud y itu positif. So maksudnya graf kita belah atas je. Tapi dalam kes ni, x sentiasa positif. So bermaksud graf kita sebelah kanan sahaja. Kita tak ada bahagian negatif. So what you should do is, from this graph, you kena erase balik yang bahagian ni. Kita tak nak bahagian ni. Okay, dia hanya satu side sahaja. Kalau you jawab both sides, your marks will be deducted. Okay, so dia hanya nak bahagian positif sahaja sebab dia ada square root sign ni. Kalau tak ada square root tak apa. Ni sebab dia ada square root sign. Understand? Okay, so now look, we want to identify the orientation. Orientation sekarang ni. Okay, when t increase, x also increase. But dia positif kan? Okay, now y. When y equals to 2 minus t, dia negative t. Bila t increase, what happened to y? Decrease, right? Yes, decrease. So it should be downward. Sebab bila t makin meningkat, dia negatif tau. You hutang banyak. Bila hutang banyak, duit sikit lah. Okay? So you will have a downward orientation. So that's it. Full mark. Kalau jawab macam ni, dapat full mark lah. Okay? So that is for the case of quadratic. Okay, satu lagi soalan. Let's say kita buat question number 14 ni, 14 ni. Sebelum saya go to ni 14 ni saya nak buat 1 minus 2t, 1 minus t. Okay, 1 minus 2t. Question number 14. X equals to 1 minus 2t, y squared equals to, apa tadi? 1 minus t. 1 minus t. Okay, now. Solution. By plotting, you boleh plot lah guna table. Kita nak by eliminating t. Kan, you all dah faham kan? Plotting tak ada isu kan? By eliminating t, you nak ambil daripada mana? X ke Y? X. Okay, nak ambil daripada X. Boleh daripada X. Okay, so X equals to 1 minus 2t. Therefore, 2t equals to 1 minus X. So t equals to 1 over 2, 1 minus X like this. Okay, substitute. In y. So dia kata y squared equals to 1 minus t. So 1 minus 1 over 2, 1 minus x like this lah. So y squared equals to 1 minus 1 over 2 plus x over 2.
So we have y squared equals to 1 minus 1 over 2 is 1 over 2 plus x over 2. So pindah naik sebelah atas, dia jadi 2y squared equals to 1 plus x. So next guys, jadikan kuasa 1 sebagai subjek. Ingat saya ajar, jadikan kuasa 1 sebagai subjek. So when x equals to, we will have 2y squared minus 1. Alright? Agree with me? Saya pindah-pindah je ni, saya jadikan x sebagai subjek. Kita kena make sure kuasa 1 sebagai subjek. Okay? So, x equals to 2y squared minus 1. Ini apa nama benda ni? Apa nama equation ni? Lupa dah, baru beberapa minit yang lepas. Rectangular equation. Okay? Rectangular equation ni bermaksud hanya ada x dengan y sahaja dalam solution kita tu. Okay, now. Dia ni graf parabola, kita tahu dah. Okay, dia parabola sebab y kuasa 2. Menghadap ke mana? Atas, bawah, kiri, kanan. Kanan, very good. Sebab dia subjek kita x. Kanan. Yes, kanan, betul. Subjek kita x dan dia adalah positif 2y squared. Nah, so dia belah kanan. So it's something looks like this. X, Y. Okay, suppose dia macam gini kan. X equals to 2y squared, dia macam ni. Tapi dia ada minus 1. So minus 1 dekat paksi x dia belah mana? Kiri ke kanan? Negatif. Ya. Kiri. Kanan. Sini. Okay. So that's your graph. Okay guys. Now, what's the value here? And here. Macam nak tahu koordinat kat situ. Ini apabila apa yang kosong ni? What is 0 now pada titik ni? X 0 kan? X 0. Yes, x equals to 0. We have 2y squared minus 1 equals to 0. So 2y squared equals to 1. Y squared equals to 1 over 2. Therefore, y equals to plus minus square root of 1 over 2. Okay? So dekat atas, positif 1 over square root 2. Bawah, negatif square root of 1 over 2. Okay, now, tengok soalan asal. Dia ada square root sign tak? Tak ada tapi boleh ada. Ada suka hati kita nak buat besar mana graf. So, ini dah betul lah. So, tak payah pandang Buang bawah. Atas bawah ada. Okay, now orientation guys. Orientation. When t increase, what happened to x? Decrease. Decrease. Okay, so dia akan ke arah dia negatif, dia ke kiri kan? Dia makin berkurang. X ni negatif kan? Bila t bertambah, x ni makin kecil kan? Faham tak? Downward. Yeah. Ini pun downward. Okay, tapi dia kuasa 2, you kena ingat tu. So, bila t bertambah, x makin berkurang. So, dia akan jadi macam gini guys. Yang ni dia ke sini kan? Yang ni dia ke sini. Dia makin kurang macam tu. Dia makin negatif lah, senang cakap. Okay? So, it will be like that. So, that's the orientation lah for this question. Dalam test, kalau you confuse dengan nak testing orientation ni, you buat plot lah. Plot 2 to 3 points. You tengok macam mana. Okay? Just for double check. Untuk solution betul ataupun tak lah. Okay, next kita dah done untuk quadratic. Let's go for trigonometric function. Okay, trigonometric function. Number 3, trigo. Trigonometric equation. Let's say, for example, saya bagi example, x equals to 3 cos t, y equals to 3 sin t. By using table, ni saya explain dululah sebab saya nak you faham betul-betul ni.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, normally guys, dia akan bagi interval, standard interval untuk trigo adalah from 0 until 2 pi. Okay, from 0 until 2 pi. So here is t, x and y. So, bila case macam ni, kita akan start dengan 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2 and 2 pi. Okay. So if you use kalau you pakai calculator, you nak guna pi, make sure you turn your calculator to radian mode. Okay. Tapi kalau you pakai degree, you kena tukarlah ni kosong 90 darjah, 180 darjah, yang ni 270 darjah, yang ni 360 darjah, like that. Okay. So bila you calculate, you fill in the table. Kalau 0, cos 0 is 1, so you should get 3. Sekejap, saya pakai marker pen hitam. So 3, kalau sin 0 is 0, so that's it. Cos pi over 2 is 0, sin pi over 2 is 1, so we get 3 lah. Cos pi is negative 1, so negative 3, sin pi is 0, sin 3 pi over 2 is negative 1, so negative 3, let's say here, so now it's 0. Kat sini 3 ni kosong. Okay. Ini by using table. Kalau by plotting, tadi by plotting, ni by eliminating t. By eliminating t, untuk case trigonometric, you kena pakai trigonometric identity. Okay. So, by eliminating t, x equals to 3 cos t, y equals to 3 sin t. Okay guys, x over 3 equals to cos t, and then kita ada y over 3 equals to sin t. So from here kita kena buat x over 3 squared plus y over 3 squared equals to x over 3 adalah cos squared t plus sin squared t. So ini adalah equivalent to 1. Okay. So we have x over 3 squared plus y over 3 squared equals to 1. So now, you boleh maintain macam ni, ataupun kalau you buat naik atas, dia jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 9 lah. So this is a circle with radius equals to 3. Kenapa dia circle? Sebab bawah ni sama guys. Kalau bawah tu lain, dia jadi ellipse. Okay? So now we will get a circle. So sini 3, 3. Okay, now orientation. Orientation untuk case trigonometry, kita boleh tengok daripada table. Okay, first coordinate kita adalah first 30, and then here 0, 3. So starting point dia duduk dekat 30 sini. Ni 30. Okay, this is the coordinate of 30. And then we move to 0, 3. So orientation dia adalah anti-clockwise, counter-clockwise. Or anti-clockwise lah, lawan arah jam. Okay, saya bagi tips lah. Kalau you guna plotting memang you boleh nampak lah dia counter-clockwise ke clockwise. Okay, tapi kalau you tak pakai plotting, misal kata tak ada table tu. So, the tips is like this. Kalau x ni adalah cos, bermaksud counter-clockwise. Lawan arah jam. You ingat satu je. Kalau x tu adalah cos, dia automatic counterclockwise. Dengan syarat dua-dua positif. Dua-dua ni positif. Positif 3, positif 3 kat sini. Kalau dia negatif, jadi lain Okay, so if we look at the equation. Okay, question number 4 tu counterclockwise or clockwise, the orientation? Counterclockwise. No. Question number 4. Oh. Clockwise. Clockwise, yes.
Okay, question number 4 ni clockwise sebab dia sign. Question number 5 clockwise or counterclockwise? Counter. Counterclockwise. Okay, good. Well done. How about this? Counterclockwise or clockwise? Counter. Clockwise. Counter. Ingat satu je guys. Ingat satu je. Kalau X tu cos, dia adalah counterclockwise. Macam tu. Okay? So now, let's say saya buat soalan number 17 pula. Question number 17. Okay? Ini bentuk dia lain sikit. Question 17. Dia adalah X equals to 5 cos 2t. Cos 2t, y equals to 3 sin 2t. And then dia bagi interval 0 sampai pi. T is from 0 until pi. Okay, now apa beza soalan ni dengan soalan tadi? Kita check Mula-mula dia berbeza dari segi koefisien. Kat sini 5, kat sini 3. Kan? So apa saya pesan? Bila 5 dengan 3 itu bermaksud dia adalah ellipse. Okay? Sebab guys, kalau you tengok modul tu, again, saya turn to page appendix. Okay, equation kita macam ni. Alright. Kalau dia ada A dengan B ni macam ni. Okay, kalau berbeza ni, X squared over A squared, Y squared over B squared equals to 1. A dengan B nilai dia lain-lain, dia akan jadi ellipse. So, kita nak tahu ellipse tu membujuk arah menegak ataupun melintang. Kita tengok nilai mana lebih besar. Kalau nilai A lebih besar daripada nilai B, bermaksud dia membujuk ke arah X. Okay, magic axis dia X. Kalau B lagi besar daripada A, dia bujur menegak. So, magic axis dia adalah Y. So, depends pada value of A dengan B itulah. Okay. So, kita pergi balik kat sini. Alright, now saya tunjukkan satu-satu lah. Saya nak explain. Okay, next yang berbezanya dekat sini ialah dia ada 2T. Ni pun 2T. Okay. Kalau tadi dia tak ada 2 tu. Betul tak? Sekarang dia ada 2T. Okay, so how to solve this? Saya tunjukkan dua kaedah guys. Guna table, guna eliminating T. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is T, X dengan Y. Okay, kalau tadi guys, bila satu T je, kita akan ambil kosong 90 darjah, 180 darjah kan? Okay, kosong 90 darjah, 180 darjah. Tapi, bila 2T, bermaksud kita kena kecilkan skala tu. You have to shrink the scale. So, kalau kat sini kosong ni starting kosong lah. Kalau tadi pi over 2 kan, tapi dalam kes ni kita kecilkan lagi jadi pi over 4. Potong separuh. Sebab dia 2T tu. Okay. So, di sini kosong darjah, kat sini 45 darjah. Kalau tadi 90 darjah kan? Bila ada 2T, kita kena jadi separuhkan dia. Jadi 45 darjah. Understand? We need to shrink make it smaller, the scale. Okay, so pi over 4, tambah 45 jadi pi over 2, and then 3 pi over 4, and then sampai pi. Habis. Sebab dia punya interval memang 0 sampai pi je. Dia tak sampai 2 pi. That's why saya kata you kena shrinkkan tadi tu. Sebab dia 2T. Ni. Ni, sebab ada 2 ni. Berkali 2T ni. Itu sebab dia. So, kena bahagi 2 skala tu. Faham Okay, so now. Bila you ganti nilai, okay, kosong tak ada apa lah. So, X equals to 0, should be 5. Here, 0. Okay, let's say when T equals to pi over 4. So, kita ada X equals to 5
cos 2t. So 2 times pi over 4. We will have 5 cos pi over 2. So we get 0. Okay, and then y equals to 3 sin 2 times pi over 4. Dia jadi 3 sin pi over 2, which is equals to 3, like this. So kita ada x equals to 0, y equals to 3. Begitulah seterusnya kalau you substitute values. Dia you akan dapat yang ni pi per 2 darab pi jadi negative 5. Here 0, 3 pi over 2 0. Sini jadi negative 3. Here should be 5. Here should be 0. Okay, like that. So itu kalau guna plotting. Okay, by eliminating t, we will have, okay, kita ada tadi x equals to 5 cos 2t and then y equals to 3 sin 2t. So cos 2t equals to x over 5 and then y over sin 2t equals to y over 3. Okay, so x over 5 squared plus y over 3 squared equals to cos squared 2t plus sin squared 2t. So now guys, ini tetap jadi sama dengan 1 dengan syarat dua-dua sama, 2t 2t. Kalau dia 4, cos squared 4t plus sin squared 4t pun dapat 1. Cos squared 10t plus sin squared 10t, 10t pun dapat 1 dengan syarat dua-dua sama. Understand? Tak kisahlah 10t ke 15t ke, yang penting kena sama, cos dengan sin tu sama pasangan dia. Dia tetap apply the trigonometric identity. So this is equivalent to 1. So our equation will be like this. X over 5 squared plus y over 3 squared equals to 1. So now the values are not the same. Okay, 5 dengan 3. So we know that this is an ellipse. Okay, this is an ellipse. And the major axis should be x ke y? X. X. Major axis dia x. So you pun lukislah dengan gembiranya. Dah tahu ellipse. And then dia adalah pada x. So buatlah lebar sikit kat x. Macam gini. Okay. So kat sini 5, kat sini 3. Dah settle. Okay, betul tak? Okay, sekarang ni you perhatikan kalau by plotting, kenapa walaupun sampai pi tapi dia dah complete dah satu ellipse, dia tak jadi separuh pun walaupun interval dia pi sahaja. Sebab dia ada 2 t. Okey, bermaksud dia pusingan dia tu, pergerakan dia 2 kali. That's why dia complete satu ellipse. Understand? Okay, so dia complete satu ellipse ni. Alright, now orientation clockwise or anti-clockwise? Arah jam ke lawan jam? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, well done. So we will have this orientation. Counter-clockwise, counter ataupun anti, benda yang sama. Counter-clockwise. Okay, settle. So next, let us take a look at question number, saya nak interval yang lain ni. Okay, let's say kita buat soal nombor 20 ni guys. Ni 20 ni. Dia ada 4t. Tapi interval kita sampai pi over 4 je. Okay, sekali pandang guys. Ni bentuk apa? Circle ke ellipse? Ellipse. Okay, well done. Ellipse. Pada part siapa major axis dia? Right. Dia adalah counterclockwise atau clockwise? Is clockwise. Clockwise. Very good. Dah faham lah tu. So kita proceed. Saya nak tengok kita punya berdasarkan interval yang diberi ni, adakah dia complete circle ataupun tak? Kita tengok So x equals to sin 40. Question number 20. X equals to 2 sin 40, y equals to 4 cos 40, t dia bagi daripada 0 sampai pi over 4, isn't it? Saya pun tak ingat dah, sekejap. Sampai pi over 4, alright. 4 cos 40, okay. So now,
Okay. Untuk soalan tricky macam ni guys, it's better for you to plot the table so that kita tahu sampai mana kita punya pergerakan movement of the particle tu. Okay. So ini T, X dengan Y. Okay guys, tadi bila 2T, dekat sini 2T, kita bahagi separuh kan? Bagi 2 kan? Sekarang ni bila 4, you bahagi lagi 2. Okay? So, kat sini kosong, kat sini should be, tadi pi over 4. Should be pi Doktor. over 8. Dia makin kecil. Doktor. Doktor, Understand? ada question dekat chat. Ada question dekat chat. Okay. Can you repeat ellipse part cos squared 2t sin squared 2t? Yang ni ke guys? Yang ni. Ini, this one. This one guys, doesn't matter. Ni, doesn't matter apa-apa nilai 2t ke 4t ke, dia tetap sama dengan 1. Okay, as long as 2 ni dia mesti 1. Dia macam ni, sekejap Look like this. Cos squared A plus sin squared A equals to 1. Maksudnya dia kena sama A dengan A. So, this is the trigonometric identity. Trigo identity formula. Identity. Okay. So, doesn't matter. Kalau cos squared 3t plus sin squared 3t also equals to 1. As long as ni sama. Okay, dia wajib sama. So, dia apply. Any values. Itu tak akan ada 1. Got it? Alright. So, tadi salah. Kalau you ada, that's why saya kata kalau cos squared 10t plus sin squared 10t, yes, you still get 1. As long as dia kena sama berkali t tu. Tapi kalau you ada cos squared 5t, dekat sini tambah sin squared tiba-tiba 2t. This is not equal to 1. This is wrong. Okay, dia tak akan sama dengan 1 lah. Dia tak sama dengan syarat dia kena sama. A kat sini A, kat sini A. Itu je tadi. Trigonometric identity. Okay, can I proceed? Alright, so now kita proceed. Okay, ni kalau tadi kosong sampai sorry lah. Banyak sangat dia punya binatang kat UMP. Okay. Tadi kosong kan? Sebab dia adalah 2. Kita bagi separuh. Okay, macam ni. Starting daripada awal. Kalau 1t, kosong 90 darjah kan? 90 degrees. Ini t saja, 1t, 90 darjah. Okay, kalau 2t kita jadi 45 darjah. Bahagi separuh. Okay. Kalau 4t, bahagi separuh lagi. Ni, 4t, kita bahagi separuh lagi. Jadi pi over 8. Understand? Dia kita makin kecil. So, kalau you, ni 0 darjah, ini 22.5 darjah ni. Dia kecil. Sebab kita ada koefisien 4 kali pusingan ni. So, you kena kecilkan lagi scaling tu. Okay? So, bila pi over 8 plus pi over 8 jadi pi over 4 lah. So, dah, stop. Kenapa stop? Sebab you punya interval ni sampai pi over 4 je guys. Dia dah tak ada dah belakang tu. So, yang ni dah tak payah dah. You dah boleh buang dah ni. Tak payah. Dia 3 koordinat je cukup untuk soalan ni. Okay, understand? Okay, now kalau you plug in the values, okay, kalau kosong, sin 0 is 0, cos 0 is 4. Okay, so now when x equals to 2 sin 4, when t equals to pi over 8, saya buat slowly ni. X equals to 2 sin 4 times pi over 8.
Jadi 2 sin pi per 2 kan? Sin pi per 2 is 1. So we get 2 lah. Okay, so you get 2 here. Tapi kalau y equals to 4 cos 4 times pi over 8. So we get 4 cos pi over 2 lah. 4 bagi 8 jadi 2 kan? So cos pi over 2 is 0. So 0 kat sini. Macam tu. So kalau you gantikan pi over 4 darab 4 jadi sin pi 0. Kalau cos pi is negative 1. So jadi negative 4. So jom kita plot. Berdasarkan kita punya graf ni. Okey, tadi you dah jawab dah. Dia adalah ellipse dengan magic axis pada paksi y kan? So dia akan panjang pada paksi y lah. Kat sini 0. Kat sini kita start dengan 0, 4. So 0, 4 is here. And then kita go, kita ada 2, 0. Ni 0, 4. Ni koordinat 2, 0. Ini koordinat 0, negative 4. Okay. So this is 0, 4. 2, 0. And then negative 0, negative 4. So you punya ellipse awak separuh je. Sebab trik soalan. Soalan ni dia nak interval daripada 0 sampai pi over 4 sahaja. So you punya ellipse tak payah complete lah. Understand? Okay, so next time dalam quiz ataupun test, make sure baca soalan betul-betul. Dia nak, kalau ada interval, you kena follow interval tu. Nak selamat guna plotting lah, double check dengan plotting balik. Guna table. Okay? So we finish already for subtopic 1.1. Let us move to subtopic 1.2, three-dimensional coordinate system. Okay, dah tengok lecture video kan? Dr. Nur Izzati punya video kan? Okay, so saya nak explain sikit ni, position of the first octane, second octane, third, fourth. Okay, kalau you tengok gambar ni, first dekat depan kan? You kena faham konsep dia, dia ada 4 bahagian atas, 4 bahagian bawah. So pergerakan ni adalah daripada depan, belakang, depan balik. Okay, depan first octane, second kat belakang, third dekat belakang, fourth dekat depan balik. Okay, so pergerakan ni adalah depan, belakang, depan. Alright, so kalau saya nak share satu video ni sekejap kalau saya boleh share. Okay, you tengok dia ada 8 bahagian. You nampak dia ada 4 atas, 4 bawah. Okay, so dia ada 4 bawah tu. So cara kita baca adalah pergerakan kita daripada depan ke belakang, depan balik. You can rotate but you cannot interchange. Benda tu jangan songsang. Dia boleh rotate tapi dia tak boleh ubah dia punya tukar terus, tak boleh. Dia boleh rotate saja. Okay. So, jom kita belajar ni. Okay. Mutability. Okay. 1.2 3D system. Okay. So ini adalah X, Y dengan Z. So ini adalah X, Y dengan Z. Okay, now belakang adalah negative X. Okay, belakang adalah negative X. And then Y sebelah kiri adalah negative Y. Okay, and then sebelah bawah adalah negative Z. Okay, jom kita cari koordinat untuk setiap octane. First octane, second octane, salin. Saya nak you all salin ni. Third octane, fourth octane, fifth, sixth, 7, 8.
Okay, untuk first octane. Okay guys, you need to follow me Ingat kita cari 4 atas 4 bawah dulu. So, untuk 4 octane yang pertama, first octane, movement kita daripada depan, atas, sebelah kanan. Okay, so bila depan bermaksud X positif. Alright? And then sebelah kanan bermaksud Y positif. And then at above, atas bermaksud Z dia positif. Okay, so all the coordinates are positive. Okay, now second octane sebelah mana? Ingat movement kita depan, belakang, depan. So belah belakang kan? Belakang. Second octane sebelah belakang. Okay, belakang. So belakang, what happened to the X? Negatif. Negative X. Negative X, yes. Okay, Y sebelah kiri ke kanan sekali kalau second octane? Kanan. Yes, very good. So bila kanan, Y still positive. Okay, Y still positive and then Z still positive sebab dia belah atas kan? Tadi dia 4 atas 4 bawah kan? Okay, so settle untuk second octane. Okay, third octane sebelah mana? Depan ke belakang? Belah kiri belakang. Belah kiri dan belakang. Kiri belakang. Okay, belah kiri belakang. So we have negative X, negative Y. Z should be Positif Z. positive. Yes, very good. How about fourth octane? Fourth octane belah depan belakang? Depan Balik, yes. Sebab depan belakang balik kan? So X positive. How about Y? Fourth octane? Negatif. Kiri ke kanan? Kiri. So kiri is negative Y. And then Z positive. So like that. Positif. Okay. So now fifth octane. Fifth ni kita start bawah tapi depan. Okay. So bila depan X dia positif lah. Okay. Fifth ni sebelah kiri ke kanan? Fifth octane. Kanan. Yes, very good. Dia akan start daripada kanan dulu. So Y positif. So hanya Z yang negatif. Okay, 6 octane. 6 octane ni, octane ke-6 ni belah depan ke belakang? Belakang. Belakang, very good. So negative X. How about Y? Positive. Positive, well done. So positive Y, well done, very good. So bila Y positive, how about X? How about Z? Negatif. Yes, negative Z, well done. Okay, 7 octane? X Negative X. Negative Y. Negative Z. Yes, very good. 7 octane belakang kan? So bila belakang negative X. And then di sebelah kiri, so di kiri negative Y. Negative And then di Y. sebelah bawah, so of course negative Z. Negatif Z. Understand guys? Yes. Okay, now 8 octane. 8 octane depan belakang. Depan balik, yes. So X must be positive. Y negative or positive? Negatif. Negative Y and Z is negative. Negatif. Okay, good. Nice. Okay. So let's take a look at the exercise. Exercise 1.2. Okay, jom kita let us do question number 4. Okay, biasanya guys, bila soalan disebut length means X. Okay, X equals to X axis, width is Y axis, height is Z axis. So dalam soalan number 4 ni dia nak 4, 5, 11. Okay, question number 4. Exercise 1.2. Okay. Question number 4, dia nak a box, sketch a box in the 7 octane. Dia bagi 4, 5, 11. But in 7 octane, what happened to the coordinates? 7 octane ni sebelah bawah. And then sebelah belakang tadi kan? So dia jadi negative 4 di belakang, dia sebelah kiri kan? So negative 5 and 11 should be also negative. Okay, so this is the point. Kita punya reference point kita. Dia mesti semua negatif sebab soalan dia nak 7 octane, a box in the 7 octane. Okay, so jom kita plot kita punya graf ni. Okay.
You should understand this. Make sure you can follow me. This is X, Y, and Z. Okay, now start with origin. Kita nak pergi negative 4 dulu. Negative 4 ni dekat belakang, guys. So bila negative 4 dekat belakang, you move 4 step at the back. Ada 4 step at the back tu. Okay, so daripada 4 step at the back ni, kita move pada paksi Y pula. So paksi Y dia negatif. Negatif bermaksud dia bergerak ke kiri. So negative 5. Dia pun bergeraklah negative 5 ke kiri. Macam tu. Okay. Mula-mula origin. Okay, macam ni. Saya pakai marker pen biru. Mula-mula origin 0 kan. Lepas tu dia ada negative 4. Negative X ni. Negative 4. Belakang. So you move 4 step belakang. Okay. Dari sini kita nak pergi negative Y. Negative 5. So negative Y ke kiri lah kan. Gerak ke kiri. Gerak ke kiri. Tentu. Okay, lepas tu gerak atas ke bawah. Negative 11 tu Z tu. Ke bawah. Yes. Ke bawah. So geraklah ke bawah macam ni. Okay. Guys, now. Cara dia ialah seterusnya untuk mencantumkan dia jadi box, you kena cari yang parallel. Okay, garisan atas ni dia parallel dekat sini. Okay, so you boleh buat bumbung dia dah. Macam tu. Okay, so lepas tu you tengok dia punya tulang, ini dia parallel dekat sini. And then it goes this way. Okay. So ini saya pendekkan sikit lah. Alright, and then this is the titik belakang dia tu. And ni dia parallel garisan dekat sini. This one kat sini. Macam tu. Dah complete satu box. Okay, ulang lagi sekali. Kita nak tengok reference titik kita. Gerak daripada origin. Tengok highlighter kuning tu saya pakai tu. Origin bergerak ke belakang negative 4. And then move to the left, negative 5. And then we go down, negative 11. Okay, so the coordinate here should be negative 11. Understand? Boleh guys? Dia dekat belakang. Okay, what if I ask you, what's the coordinate here? Apa koordinat kat titik hitam ni? It should be negative 4. Negative 5, 0. 0, yes, well done. Okay, very good, yes. How about this? Apa koordinat? 0, negative 5, negative 11. 5, 0. Well done, 0, negative 5 and 0. 0. Yes, very good. How about this? Ni dekat sini pula. Negative 4, 0. Negative 4, 0. 0, Negative 11. negative. Okay, yang sini guys, bawah ni. 0. 0, 0. Negative 11. 0, negative 11. Understand? Yes. Yes. Of the box, alright, well done, good, very good. Soalan ni sebenarnya jarang keluar quiz, tapi tak apalah, kita study je lah. Okay, next. Okay, XY plane, YZ plane, YZ plane. Okay, dia macam ni guys, konsep dia ialah dalam 3D ni, kita ada 3D ni, saya nak bagi you faham konsep X, Y dengan Z. Okay, kalau ni, ini nama dia XY plane. Ni nama dia XY plane. XY plane ni adalah apabila Z sama dengan kosong. Dia adalah lantai guys, floor. Ataupun bumbung, ataupun lantai lah, lantai. Lantai boleh, bumbung boleh. Macam tu. Itu adalah XY plane.
Okey, kalau ni YZ plane ni, belakang ni YZ plane pula, YZ plane adalah apabila X equals to 0. Ini dinding belakang, wall at the back. Okay, and then kalau yang kat sini, ini adalah XZ plane. XZ plane ni adalah apabila Y equals to 0. Itu konsep dia. Okay, so now okay, kalau distance from the point 2, 3, 4 to XY plane bermaksud dia nak titik ni adalah ke XY plane. XY plane lantai kan, so dia nak jarak ketinggian kan, maksudnya dia nak Z. The distance should be Z lah, 4. Kalau axis ni pula, you just pakai, kalau soalan D, E, F ni, you pakai teorem Pythagoras. Tebal pula soalan. Teorem Pythagoras. Okay, untuk soalan D, E dengan F ni, you pakai teorem Pythagoras tu. Alright, saya nak ajar distance tu just formula lah, tak ada apa. Question number 10 ni, ni saya nak tekankan betul-betul ni. Question number 10 is crucial sebab dia guna sampai last chapter 4. Okay, let's say, saya pakai example dulu. Let's say, sketch TCH. Let's say we have Y equals to, let's say Y equals to 10 in 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Okay, so solution. Okay guys, number 1, in 1 dimension, Y equals to 0 is representing a point. 0 pula. Y is actually a point. Kenapa a point? Kalau hanya ada satu paksi je lah, paksi Y kan. So Y equals to 10, let's say here 0, 2, 4, 6, 8. Let's say 10. So here Y equals to 10. Okay dah. Kalau 1 dimension jadi a point. Titik saja a point. Kalau dalam 2D, 2 dimension, it becomes a line. Okay, a line. So, bila we have to sketch 2D lah. Okay, kita akan ada dengan Y. Okay, so now Y equals to 10 is somewhere here. Okay, Y equals to 10 is somewhere at the y-axis lah, of course. So bila Y equals to 10 guys, Y equals to 10, apa yang tak ada dalam ni? Dalam equation ni, there is no X, yes. So bila tak ada X, bermaksud garisan tu mestilah parallel along X. Okay, bila tak ada X, garisan tu mestilah selari sepanjang paksi X. So apa you kena buat ialah you kena tarik titik tu parallel sepanjang paksi X. Macam tu. So this is the equation of Y. Betul. In 3 dimension. Ada someone buka mic tak clear dengar suara doktor. Boleh mute tak? Could you please mute your mic? Thank you. Please tekan mute dulu you punya mic sebab takut bising. Student tak dengar Boleh guys, mute dulu. Click mute. Alright. So 3 dimension pula dia akan jadi a plane ataupun surface. Kadang-kadang soalan kata surface, kadang-kadang soalan kata a plane. Okay, konsep dia macam ni guys. Kita lukis dulu 3D, 3 dimensional graph ni. Alright, so we will have X
Y and Z. Okay, first step, kita cari Y equals to 10. Dia dekat sini kan, Y equals to 10 pada paksi Y, 10. Okay, understand? Alright, now, Y equals to 10, apa yang tak ada? No X and no Z. X and Z. Yes, so bila tak ada X dengan Z, bermaksud garisan ni dia mesti parallel along X and parallel along Y. Okay, so cara dia ialah saya pakai marker pen biru ni. Okay, dia mestilah parallel along X. Apa yang you kena buat? You kena buat trace dia dulu, traces. You kena buat tulang dia dulu. So dia parallel sepanjang paksi X. Dia melalui titik X equals to 10 tu, tapi dia parallel sepanjang paksi X. And then dia juga, dia tidak tulis ni. Dia paksi Z. Okay. Dan dia juga parallel sepanjang paksi. Guys, please mute. Saya tak nak sebab terganggu. Tolong mute Siapa yang tak bercakap tolong mute. Okay, thank you. So next, dia parallel sepanjang paksi Z. So Z dia menegak je. So tegak like this. Okay, so bila once you dah ada traces ni, what you should do is you buat garisan keliling dia. Okay, so you can make it like this. Sambungkan keliling dia. So this is the plane. Alright, this is the plane of Y equals to 10. Dia parallel sepanjang X dan dia parallel sepanjang Z. Okay, let us try. Example, let's say sketch 2x minus 5y equals to 10 in 3D. Okay, so solution, let's say kita guna intersect form. We have 2x minus 5y equals to 10. So we divide everything by 10. We get 2x over 10 minus 5y over 10 equals to 1. So of course this is equivalent to x over 5 minus y over minimum per 10, 2 lah kan? Okay. So equals to 1. Alright, so now in 3D, okay, soalan ni nak dalam 3D. So buat paksi 3D. So what you should do here is x, y and z. X equals to 5. Okay, x equals to 5. Let's say here 5. And then y equals to negative 2. Tengok ni, hati-hati. Dia ada negative 2 ni. So x equals to negative 2. Of course lah sebelah kiri kan. Ni negative 2. Okay. Next step, you sambungkan garisan ni. 2 titik ni, sambungkan dia. Ni sambungkan dia macam tu. Okay. Alright guys, dalam equation ni, you tak ada apa dalam equation ni. There is no Z. Dia tak ada Z. Yes, good. Okay, so bila tak ada Z, they should be parallel along Z. Okay. So bila parallel along Z, what you should do guys, you kena tarik. Dia akan menegak kan. You tarik ke atas ataupun tarik ke bawah. It's up to you. Ke atas ataupun ke bawah. You nak buat atas saja boleh, you nak buat bawah saja boleh. Just like that. Understand? Okay. Okay, try this one. Example, sketch 4z plus 3x equals to 11. For example, like this. So intersect form again. Kita ada 4z plus 3x divide by 11 equals to 1, right? So ni macam biasa, you kena pecah ke bawah macam tu. Tambah x over 11 over 3 equals to 1. In 3D Soalan ni saya nak in 3D.
So bila in 3D, you will have something looks like this. X, Y, and Z. Okay, Z 11/4. So here 11/4. Okay, next X equals to 11/3. Somewhere here 11/3. Okay, 11/3. Did you get this, guys? Alamak, missing lah pula. Sekejap, saya punya line internet hang sekejap Alamak. Time nak mengajar time ni lah, hang pulaknya. Sekejap ya guys, saya join balik. You orang solat asar tadi kan? Okey, sekejap saya masuk balik link. Start broadcast. Boleh nampak? Tak masuk lagi Belum. Belum lagi. Sekejap Join. Okay, sekejap saya share screen. Okay. Sorry lah petang-petang ni internet slow sikit kat office ni. Alright, so now. Dah nampak So kita pun sambungkan graf dua titik ni. You sambungkan je macam tu. Okay, so after you connect these 2 points, guys, dalam soalan ni dia tak ada variable apa? There is no? Y, tak ada Y. No Y, yes. So bila tak ada Y, bermaksud it must be parallel along Y-axis. Okay, it must be parallel along Y-axis. So what you should do, bila part CY bermaksud kiri dan kanan lah kan? So kiri dan kanan, you tariklah ke kanan. Macam gitu, and then you tarik ke kiri. Nak tarik kiri kanan boleh, nak tarik sebelah saja pun boleh. Doesn't matter. Understand? Okay, now. Kita tengok pada case yang soalan G ni. X plus 2Y plus 3Z equals to 6. Sebab ada student WhatsApp saya, madam, dia bagus, dia advance, dia buat semua soalan dah. Soalan last ni dia kata macam mana nak buat ni, madam. Okay, so we will have like this. Question number, okay, X plus 2Y plus 3Z equals to 6. Okay, again by using intersect form, you divide everything by 6, X over 6 plus 2Y over 6 plus 3Z over 6 equals to 1. So we have X over 6 plus Y over 3 plus Z over 2 equals to 1 like this. Okay, so kita pun buatlah part C. So kita ada part C X, Y and Z. So X equals to 6. Y equals to 3 and Z equals to 2. So bila ada 3 titik lagi lah senang. So terus sambungkan je. Okay. So that's it. So that's the plane. Understand guys? Understand, madam. Okay. So I think that's all for today. Okay, thank you very much for your attention. If you have any problem, you can just WhatsApp me personally lah. Alright. Saya record. Nanti saya akan share dia punya link lah. Saya upload kat YouTube, saya share dekat you all lah, dekat dalam group WhatsApp. Okay, so that's all for today. Thank you very much. You can dismiss the class. For the Muslim, we finish the class with Kafara and Salawat. Madam.
Ya saya. Nak tanya, Tanyalah. kan saya boleh share screen? Nak tunjuk jap. Share lah. Awak nak tunjuk apa benda? Jap. Yang pasal range tu kan, boleh tak? Dia ada markah ke untuk range tu? Markah untuk range, ada. Kalau lukisan tu tak memenuhi range tu, dia tolak 1 lah biasanya. Sekejap, nak tunjuk. Nampak Siapa ke? yang tak isi attendance lagi, tolong isi attendance Saya nampak. bagi dekat chat. Okay, just fill in the Google form. Macam ni, okay, good. So, Ni sign kan, 40, saya tak buat cara medium tu, tapi saya buat ni, range baru. awak buat penuh kan? Buat range baru lah ni. Tak, bila awak buat macam ni, awak akan confused tau. That's why saya tak allow you buat that day. Sebabnya dia akan jadi complete circle. Dia akan jadi complete ellipse. Pusingan yang tepat. Tapi kita tahu yang pi ni 180 darjah, so saya buat dah 180 darjah. You dah ubah siap-siap. Okay, kalau you ubah siap-siap boleh. So boleh lah kan? Tak ada Boleh. kurang Kalau ubah markah ke? siap-siap boleh. Yes. Kalau ubah siap-siap boleh. Alright? Okay, very good. So we can dismiss the class. Thank you very much. Nanti saya Okay, share. madam. Thank you, doktor. Okay, Thank you, Assalamualaikum. madam. Thank you, madam. Sama. Okay, cikgu. Terima kasih doktor. Sama.